But still talking of like some of your most memorable shows, another show that I found to be really memorable was nani kuna time umeleta ni Kibe na Uden Kibe na Elsa Majimbo. yeah. Remember when they were talking about dowry? That was a very interesting nini, because now when I look at that Elsa and I look at the present Elsa, najua like oh, she really grew. She really did, but I made an observation on Elsa, AZZIAD, na Elsa, AZZIAD and kuna mwingine Elsa, AZZIAD na na Mungai Eve. Mungai Eve, yeah. There's something common about these ladies. Yeah. All of them are initwaji wako na light at a very young age. Yeah. 18, Elsa tuseme alikamkushwa akiwa 18, AZZIAD I think akiwa 19, Mungai Eve akiwa 19 I think. Yeah. People love to hate these young successful women. Like kama Elsa amekam kwa show, she's a comedian and make joke ya story ya dawari yake ni $4 million. People took it personally. I know. Like wasi walikuwa na beef na your story, like it was like wachana na ile ati joke ni funny. People love to hate them. And one thing I have learned from those three ladies ni Emma, they never let the hate define you. Yeah. Because they've always gotten better from the level. Like the feedback has almost always been the same. But I think out of those three, the one that people love to hate ni Elsa. Do people love to hate, especially, I think like Eve is very likable. People don't like the boyfriend. Because I think deep down everyone wants to be the boyfriend. They want to be to be him. Yeah. Unajua, the feedback for us on the show side was the same. In fact, niliuliza Elsa kama uko sawa, and she's very, yani kama kuna mtu najua is very comfortable in her skin ni yeye. Yeah. Unaget, she doesn't care. Yeah. Unaget. And for me, learning that at her age, ama getting to be kukuwa na hiyo comfort level at her age is something that should be studied. She doesn't care, by the way. She doesn't. And it really shows when people hate on someone kukua hapo, it really tells a lot about us as a society. Unaget? Like when Omosh has nini, watu wanataka wakuchangie kama Omosh. Alafu wanataka wakumonitor vile unatumia hiyo do, ndio ukitumia vibaya wakusomee. Unaget? People want to be your parents like that. Unaget? I respect the people who respect success ya watu wengine. Unaget? Like celebrate them. It doesn't cost you anything. And ile siku people will discover that negative energy that you put, that you throw towards other people ndio inakuwekanga chini. We'll have a very different society. Tunakuaga na hiyo like tunatry kupuliana chini, which is like a whole crabs in a barrel. But it's lack of knowledge. Ni lack of knowledge. Like vile Bible imeandikwa, my people perish for lack of knowledge. From exposure to information, I think I reinterpret the Bible differently. I reinterpret the Bible differently. Kama watu wanaambiwa ati, do not have sex before marriage. Ati the Lord is selfish. When you come to get the consequences of that as in real life, wachana na the other things you're scared of. Like kama sai I was toying with the different idea of do not have sex before marriage. Why? Niliambia madhe yangu hivyo. Nilimwambia I wish ningejua hiyo kitu in Sunday school. Because like right now, when I started understanding the level of commitment required in parenting, one of the consequences having sex before a marriage setting ni children, right? And ukiangalia hivyo in that regard, when you bring a child to this world, alafu you cannot match up to the needs and attention mtoi anahitaji, alafu grow, you've left this world as a worse place than you found it. So it's you have regrets about that, like having sex before marriage? No, I have regrets about not knowing the true meaning of consequences. Because me, when it comes to sex before marriage, like that's what kept me sane. Because sex Nini, there's ausamaga like it's
sex inakuaga like taking ni Valium like iko na the same effects za Valium but now without the after effects ama the whatever like it calms you down effects. It keeps you focused it's plus it's a workout unajua pia una burn calories. That's a very nice excuse for sinners. Unajua na umeipackage vizuri sana. Mimi kwanza my experience with sex is very weird. Mimi nilikuwa nikitoka Embu nikikam nai nilikuwa wale watu wa staunch like ni aje till marriage. My first sex encounter was curiosity like I gave in like dem nilikuwa naye nilikuwa like anytime we try nilikuwa najitoa kwa hizo situations in Jesus name like nilikuwa najitoa kabisa. Lakini sasa siku moja I think I allowed my mind my wandering mind to venture into curiosity. Ushaitoka kuoga alafu najiambia by the way what is sex? Like kitu yangu inaweza disappear ndani ya mtu kabisa na ipotee. Like by the way that's what I wanted to find out like itaenda yote unake kwani umejiamini aje? Si about kujiamini but ukiona mtu akitembea unajiambia by the way kitu iwenda wapi. However small it is. So and alafu pia thoughts za kalongolongo when you used to play kama uli grow up kwa settings za kuexpose to stuff za baba na mama mnacheza lakini kazi ya baba ni kuharakisha usiku ifike like tulikuwa tunaharakisha time like your time travel was real tukicheza kalongolongo but then nothing happened like unalalia tu mtu just for the feeling of this is how it's happening baby. But now when you get to sasa now thinking about it ile siku tu nili allow myself kufikiria by the way what is this process like? And that's what led to my first experiment. And that was what age? Nilikuwa 21 22 I think. Which is I'd say that's the average age of the urban kid. So like the urban whatever loses their virginity at that because mimi nasema I truly lost it like at 20. The first time that I was truly lost it at 19. The first experience nilikuwa nayo was at 17. Ile niliambiwa nikaambiwa karibu. Nilienda tu hivi nikatapika hata kabla nikarushwa. Na atuita another 2 years. That was ulichoma ukapigwa probation. Nilichoma nika nini. Sio kwa inpatia tena. Hata nikoshua hiyo ni watch kaza bure kabisa. 17. No, I think for me it protected me because one of my riskiest experience that I don't know where I would have been if I had slept around that period. Kuna December fulani huko ma mid 2000s nilienda Ocha. Nikaenda Ocha and I think this was one of my biggest flex za kuperform comedy. So nimeenda hiyo disco matanga like wase wana dance na madem and my cousins were having sex then like wakiwa class 8 like real sex like adults. Tushabongaga jio story like Ocha. Wako sawa kabisa and ilikuwa they didn't even care about STDs. Kwanza nakumbuka kuna time kazini yangu alikuwa ameita mademu wake saa kuwa discipline juu kuna mmoja wao alimchoma. So so ilikuwa hivyo like ni casually like you don't know like what other risk are you putting yourself in. In fact kuna boys sijui kama atawachi nilibleki mara kama 3 disco matanga 3 nilikuwa namwambia I just want to know how this thing goes. Siakona dem na mimi pia nimelala kwa the same house. So nilikuwa naenda hapo na namwambia uniamshe ukimaliza. I just want to taste. Like si kujua tu like nilikuwa nataka kuexperiment nijue what sex really is. So akimaliza wewe endelee na dem train. Nilikuwa namwambia na nilikuwa na break inapatania asubuhi. Alafu mademu wa Ocha msi akienda na dem mademu wa Ocha akianani I think I understand kienyeji ni nini. Dem anatolewa kwa how for aende home alafu aamke aende shule. I didn't know how they do. Alafu unajua ni kitu moja nishaisemaga hapa. Hata nimekumbuka vile tumebonga juu ya 21 22 nimesema the average for the urban. Cause kila watu sahau kienyeji waga imeharibika kushinda demo nai. Mademo nai kuja kuharibika wakiwa adults. Lakini wao mademo wa Ocha wanaharibikaga like much earlier. That's why unacheki ule unasema anaamka aende shule. That means these are kids. So you have kids having sex with other kids. And it shows you that it has nothing to do with TV. Has nothing to do with it's just that wakigrow up ile age wakishafika dole
wanapata wengine wako adole in the same nini no one talks about sex to them they just start having sex. It has everything to do with TV. Watu wa huku wanakuanga na TV. Sasa huko hiyo ndio entertainment. Yeah. So that's entertainment. So the lack of. Yes, the lack of.